Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on workbook, page 41. But before starting the new lesson, as I told you before in the last lessons, we have to check the homework I gave you. So I want you to open at first on page number 40 to check the homework. Then we can start the new lesson of today. Okay, as I told you, my dear students, our lesson is on Unit 4. You are what you eat. Workbook, page 41, and our lesson today is on or about reading. In today's lesson, inshallah, we are going to check the homework we took the last lesson and read the text for specific information. Number 3, guess the meaning of the new words. And number 4, discuss some questions related to the reading text. The last part of the lesson is in the lesson with a quiz on the class point. Okay, now I want you to open your workbook on page number 40. I told you before, my dear students, that I want you to write a sentence about each picture using phrasal verb and a noun object. Then rewrite the same sentence using a pronoun object instead. And I told you before what is the phrasal verb and how can we use it in sentence. So I want to show you the sentences for these pictures, and I want you to check your sentences on workbook on this page and check your answers. This is the sentence for the first picture. As I told you before, here we use the phrasal verb turn down and the object. And in the other sentence, we rewrite it and exchange the object noun with the object pronoun. So I want you to look carefully at these sentences and correct your mistakes on your workbook. Okay, now my dear students, I want you to go to page 41 and follow me, and I want you to participate me to read this text and answer some questions related to it.
Let's go there. This is the reading text. I want a student to start reading from the beginning to know all the information about this text or article. Then we can discuss some points related to it. اتفضل يا عمر. عمر محمد اتفضل. عمر. حضرتك سامعني مستر؟ ايوه كده تمام. طيب يلا start reading from the beginning. Okay, fast food. The typical food of the US. You ask people from around the world what the typical food of their country is. Most of them have an answer. The Brazilians will tell you uh, fijuda, fijuda. The Koreans will tell you kimchi, and the Spaniards will tell you paella. However, if you ask someone from the US, they usually aren't sure. They might say apple pie or pizza or beef burgers, or they might say they don't have one. Yet another's might tell you the typical American food is McDonald's. In fact, with a long history that is deeply integrated with the US culture, McDonald's and fast food may just be typical of the US. The history of McDonald's example of the American dream. The idea that with hard work anyone can build a successful life in the United States. In the early 1930 uh, century لا هي الاس ديت ترمز لمصر. انت بتقولها 1930s اللي هي يعني عاوز يقول الثلاثينات يعني. تمام. فاحنا لما بنيجي نقول الثلاثينات الثلاثينات العشرينات كده بنضيف اس في نهايه التاريخ فبتقولها 1930s. تمام 1930s brothers Dick and Mac McDonald uh, left their native New Hampshire, Hampshire to make it big in California. After several years, they had not done as well as they had hoped, so they decided to leave. They had saved enough money to open a small drive in Sandwich Stand in Southern California, which became their next venture. After 3 successful years, they decided to open a bigger restaurant, this time serving mostly beef burgers. The restaurant did exceedingly well, and the brother got rich, partly due to the low prices they charged for a burger. Um, People would stand in line to buy bags of beef burgers. Okay, Omar. Now, Omar, I want to ask you some questions related to these two paragraphs. Okay, are you ready? Okay, Mr. Okay. At first, I wanted to ask you what about the Brazilians or what about the fast food that Brazilians name? Bijuda. Excellent. What about Spaniards? Uh, Ba- Spaniards. Uh, Baila أو Baila. excellent. What does it mean, Spaniards? Spaniards. Ah, مثل الاسبانيين او تبع الاسبانيين يعني. excellent, excellent. الأسبانيين excellent. ممتاز. برافو عليك. طيب, okay. Now I want to know the meaning of this word, integrated. Integrated. um, When you say with a long history that is deeply integrated with U.S. culture. deeply يعني Uh, معقد أو عميق.
لا مش معقد بقى، هو يعني هنقول انت بتتكلم على ديب لان هي عميق او كده، لا بس هي انتجريتد، موحد او مدمج. تمام، موحد او مدمج. اكسلنت، ممتاز، برافو عليك، يعني محاولاتك يعني كويسه يا عمر. ثانكس a lot. طيب now I want to tell your friends about the date the date that the brothers Dick and McDonald's left their native New Hampshire to make it big in California. About McDonald's, what is the date? What is the time? When? 1930s. Excellent, excellent, ممتاز، برافو عليك. What did they decide to do? They decided يعني to leave after project failed. يعني. Okay, leave and open a bigger restaurant. Yes. اوكي اوكي، ثانكس عمر، ثانكس a lot، برافو عليك يا عمر. طيب يعني ندي بقى الفرصة لزميل آخر كده. Thanks for you. Thanks a lot. Now I want another one to complete reading from here by the late 1940s. Huh. I want another one to read from this part and discuss some points with me to know all the information related to this article. يلا يا شباب. Huh. The student wants to answer or participate. Me, please raise your hand and I will give you the mic to talk. يلا الطالب المستعد كده يرفع يده وانا هديله الفرصة ان هو يتكلم ويشارك. ها. طيب يزيد ضيف الله. يزيد. ها يزيد معانا. اتفضل يا يزيد. ها الشباب اللي موجودين معانا. ثامر. طيب ثامر مناحي. ثامر. يعني مش معقولة عمر فقط هو اللي موجود وهو اللي بيشارك يعني. مش معقولة، يعني احنا العدد 31 طالب. ها. حسام صالح. حسام. ها الشباب اللي موجودين يا ريت كده الناس يعني تكون مركزة معانا وتشارك معانا كده. طلال. طلال خالد. ها. عبد العزيز محمد. طيب للأسف يعني كل الناس اللي حاضرة أو اللي موجودة يعني مش عارف يعني هم أصلا ممكن يكونوا مش موجودين أساسا. طيب اتفضل يا عمر. اتفضل يا عمر. Okay, Mr. By the late 1940s, the brothers were tired of the work. They went into running a restaurant and came up with a speedy service system as a new way of operating. They served mostly burgers and foods that could be eaten without a fork, knife, or spoon. They started using paper plates, cups, and bags, and using assembly lines in the kitchen that were similar to the ones used in factories. All of the burgers were prepared the same with ketchup, mustard, pickles, and onions, and no mm, substitution, لا substitution. sub, substitution. substitution, and no substitution. Was the birth of a true soul.
service restaurant, which later became a franchise company that allowed other owners to open McDonald's. By the late 1950s, their operation had been bought and expanded uh, by Ray Kroc, who founded the present who founded the present day McDonald's Corporation. Today, the McDonald's Corporation is the world's largest chain of fast food restaurants, serving nearly 47 million customers worldwide every day. There is also much criticism of McDonald's that is centered around its menu and its business practices. In 2202, Morgan Spurlock's film Super Size Me said that McDonald's was contributing to the obesity epidemic in the US and targeting children in their advertising. McDonald's has responded to some of the criticism by no longer make foods with trans fats and using partially recycled paper products. It will no doubt continue to be criticized just as it will likely continue to be successful. طيب okay, I want you in briefly, Omar, tell your friends what happened in 1940s. What did the brothers do in this time? In brief, يعني in a brief case. يعني بطريقة In a مختصرة. briefcase. اه Okay. بطريقة مختصرة كده، هتقول لنا ايه اللي حصل في التاريخ ده، او اللي هو الاخوان عملوه مع بعض، اللي هم يعني كانوا بيتكلموا عن ماكدونالدز والمطاعم والكلام ده. ها. They tired of the war, and then they came with the speedy service system as a new way of operating, and used used foods which can eaten without a fork or a spoon and knife, Okay. and started using paper plates, cups, and bags. Okay. I think they faced a criticism for doing that. What is the criticism and what is their reply؟ يعني هم انا اعتقد ان انت لما قرأت كده قلت ان هم تم توجيه نقد ليهم بخصوص النقطة ديت. طيب ايه كان ردهم؟ ايه هو النقد وايه كان ردهم على الموضوع ده؟ يعني هو يقصد يعني يقصد ايه بالنبض؟ النقد ان انا انتقد الشيء، يعني ان الناس بدأت توجه لهم النقد. 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 ها. اللي هو criticism. Um, ها. um, يعني responded to some by no longer making foods with trans fats and using partially recycled paper products يعني. ده الريبلاي بتاعهم، ده الريسبوند، ده الرد بتاعهم. طيب ايه هو النقد اصلا؟ وات از ذا criticism؟ ايه النقد اللي توجه ليهم ان هم بيعملوا ايه؟ This is uh, centered around its menu. اكسلنت. اللي هو ماكدونالدز is centered around its menu، ان هو كانوا بيلفوه في القائمه، قائمه الطعام بتاعتهم، يلفوا الماكدونالدز في قائمه الطعام and its business practices. تمام. يعني كانوا بيستخدموا القائمه ويستخدموا الاشياء بتاعتهم اللي هي خبراتهم او تقدمهم في البيزنس، يعني بيبقى ويلفوا فيه الطعام على اساس ان الناس تقرا الكلام ده وتشوف الكلام ده يعني. تمام. فتم توجيه النقد ده ليهم، وبعد كده هم ردوا عليه وقالوا الجزئيه اللي انت قلتها، اللي هي McDonald's has responded to some of this criticism by no longer making foods with trans fats and using partially recycled paper products.
طيب excellent عمر. Now I want to know the meaning of some words. I want to tell your friends what does it mean. The word operating, what does it mean, this word operate or operating? operating يعني تنظيم أو نظام. أو تشغيل. تمام. طيب ما مظبوط يعني تشغيل. نظام تشغيل. تشغيل تمشي. ما هي تمشي هنا تشغيل برضو عادي مفيش مشكلة. طيب now I want to tell your friends what does it mean, this word. Ketchup, mustard, pickles, onions. What are these things? Huh? This is mustard اللي هي طبعا sauces أو اللي هي كاتشب اللي احنا كلنا عارفين كاتشب. طيب ماسترد. المصدر اللي هو المايونيز تقريبا. اللي هو الخردل. اللي هو الخردل. تمام. something is خردل. something is spicy we add to the food. تمام. شيء كده بيكون حار وبنضيفه الى الطعام. طيب pickles. pickles اللي هو المخلل. تمام. onions. onions اللي هو البصل. excellent excellent. طيب do you think they are the ingredients for this food? ingredients. ingredients يعني مكونات. اه ها ingredients of this food. ها يعني انت بتعتقد ان الكلام ده، هل هو ده مكونات الماكدونالدز او الشيء اللي هم او البرجرز اللي هم بيعملوه؟ no يعني not all يعني جزء منه مش مكونات ولا حاجة. تمام. هو بيقول لك all of the burgers were prepared the same with the same with ketchup, mustard, pickles and onions and no substitutions. تمام. يعني I think it's the ingredients they use or they are the ingredients they use to make their burgers. يعني انا اعتقد ان هو ده فعلا المكونات، لان هو قال لك نفس الشيء، يعني ما فيش فيه اختلاف، ما فيش استبدال لاي شيء يعني. لان كلمه substitution معناها استبدال للشيء يعني. تمام. فهو بيقول لك no substitutions. طيب thanks for you عمر, thanks a lot. Thanks. Now let's go to another part of the lesson. I wanted to go to the exercise under this article. I want all the students in the class now participate me and give me the answers to all these questions. Okay, let's go there. The first question is, where were the McDonald brothers from originally? السؤال الأول يا شباب كده. Where were the McDonald brothers from originally? طبعا يعني احنا بنشكر عمر. يعني انا بصراحة بشكره شكر خاص كتير جدا جدا جدا، على اساس ان هو من بدايه الحصه وهو المتفاعل يعني معايا، وهو الوحيد اللي شارك معايا النص واتناقش معايا فيه. يعني انا كنت اتمنى ان كل الطلاب اللي موجودين يعني يقراوا ويشاركوا ونتناقش في النقاط الموجوده. ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، ولكن يعني نتمنى من الجميع يعني يكملوا معانا بقى. يعني ما ينفعش نطلع من الحصه كلنا كده بعمر فقط هو اللي شارك وهو اللي جاوب وهو اللي قرأ وهو اللي عمل كل شيء. طيب نيجي على يوسف فاضل. اتفضل يا يوسف. Good morning, Mr. Good morning يوسف. يوسف Number one. to answer number one. Okay. Where were the McDonald brothers from originally? They were from New Hampshire in the United States of America. Yes, you wanted to say that New Hampshire is
a country there on USA. Okay. Yes. Okay, thanks a lot يوسف، برافو عليك، إجابة صحيحة. Thanks a lot. طيب ليث number 2. Yes, Masar. number What 2. did they serve in their first restaurant اللي هو they served beef burger مثلا in the first restaurant. Excellent, excellent. يبقى they served beef burgers. Excellent. ممتاز، برافو عليك. Thanks a lot ليث. طيب now I will write these two answers for number 1 and number 2. أكتب لكم إجابة السؤال الأول والسؤال الثاني اللي زملائكم قالوه. طبعا هنقول from New Hampshire USA. السؤال الثاني اللي زميلكم ليث جاوبه، هو طبعا السؤال بيقول what food did they serve in their first restaurant. هنكتب الإجابة على طول باختصار اللي هو beef burgers. Okay. طيب now I want another one to read question number 3 and answer it. ها السؤال الثالث يا شباب. اللي هو what was the speedy service system, what made it different from other restaurants at that time. لو احنا رجعنا للنص تاني اهو، النص هعرضه لكم مرة تانية على الشاشة. النص موجود قدامنا على الشاشة، يعني يا ريت بقى الناس تركز كده وتطلع لنا إجابة السؤال اللي هو الثالث. بسرعة كده، احنا هناخد إجابة السؤال الثالث وهننتقل على الجزء اللي بعد كده على طول. طيب اتفضل يا عمر. Okay, Mr. What was the speedy service system? A new way of operating. A new way of what? Operating. Of operating. Okay, هو بيقول لك what made it different from other restaurants at that time. يعني هو عاوزك تشرح الجزئية دي، يعني ايه اللي خلاه مختلف؟ Okay. اللي هو because they served mostly burgers and foods that could be eaten without a fork, knife, or spoon, and started using paper plates, cups, and bags, and using assembly lines in the kitchen Excellent, excellent. that were similar to the ones used in factories. Excellent. ممتاز، برافو عليك يا عمر. Excellent. إجابة صحيحة اللي هي موجودة عندنا في البراجراف اللي هو الثالث. البراجراف الثالث الإجابة موجودة عندنا في البراجراف الثالث. ممتاز، برافو عليك يا عمر. Thanks a lot. Thanks for you. إجابة صحيحة. طيب now let's go again to the questions. نرجع مرة تانية للأسئلة اللي موجودة. طبعا دي إجابة السؤال الأول اللي احنا كاتبينها هنا. number 2 they served beef burgers زي ما احنا قلنا كده. طيب number 3 اللي زميلكم قالها بقى اللي هي they only served food that could be eaten without utensil, had no
variations and required only paper products. They used an assembly line like in factory. ممتاز، برافو عليك يا عمر. Thanks a lot. And now, my dear students, I want to leave these two questions for you to read again this article and answer them by your own. Okay. Now I want to go to another part of the lesson. It's related to the quiz I prepared on the class point. هنروح بقى للكلاس بوينت كده يا شباب ونشوف السؤال اللي انا اعددته ليكم. طبعا يعني قبل ما نبدا الكلاس بوينت، يعني في بس جزئيه كده عاوز اتكلم فيها، جزئيه بسيطه كده بتتعلق بالاختبارات. Okay, now I will upload the link of this class. هبعت لكم اللينك على الشات يا شباب اهوت، على اساس ان الناس تدخل اللي هي ما بتقدرش تعمل عمليه مسح للكود اهو زي كل مره، يعني عشان ما فيش حاجه مختلفه زي كل حصه. اللينك كده موجود معانا في الشات. طيب بالنسبه للباركود هظهره برضو على الشاشه على اساس الناس اللي هتعمل عمليه مسح للباركود. طبعا السؤال اللي قدامنا ده محتاج بس اجابه مختصره ليه. أو write a short answer to this question. Who founded the current McDonald's Corporation? عاوزين نعرف مين هو اللي أسس وعمل شركة ماكدونالدز. هتكتب لي فقط الاسم، مش عاوز أكتر من كده. يلا الباركود أهو يا شباب. طبعا اللي مش هيقدر يدخل من الباركود هيقدر يدخل من الرابط اللي انا ارسلته في الشات. يعني قدامنا اكتر من طريقه، كل حصه بنبه وبقول الكلام ده، والاخر برضو الاقي 2 3 4 اللي دخلوا وبقيه الفصل نايم. ما ينفعش يا شباب. احنا معانا 30 40 50 طالب، يعني المفروض ان كلهم يدخلوا الكلاس بوينت. خلي بالكم الحاجات دي انا بسجلها عندي على الجهاز وبحفظها بسيفها. لما نيجي نقول مشاركه الطالب هعرض الحاجات ديت لاداره المدرسه واقول فلان كان بيشارك وادي الدليل، فلان كان بيشارك وادي الحصه اللي كان بيشارك فيها. فما ينفعش يبقى معايا يعني 40 طالب والاقي 3 4 هم اللي مشاركين ودخلوا الكلاس بوينت وحلوا الاسئله اللي انا جهزتها على الدرس. ما ينفعش خالص يعني. ما ينفعش اجي ادور لك في السجلات بتاعتك على مشاركات وعلى شيء علشان ان انت تحصل درجات وان انت تاخد درجاتك زي زملائك وما لقيش اي شيء ليك. يعني الناس تاخد بالها من كده، الناس اللي هي بتفتح وتنام او بتفتح وتسيب الحصه وتمشي او الكلام ده. ناخد بالنا من النقط اللي زي كده. طيب انا هقفل الباركود اللي على الشاشه، واللي حابب يدخل من الرابط اللي موجود في الشات. طيب يعني اشوف الاجابات. انا شايف الناس اللي هي جاوبت يوسف واحمد ياسين وليث وعمر. تمام. طيب نقفل كده الكويز.
طبعا ليث ويوسف واحمد اجابتهم صحيحه، اللي هو الشخص اللي هو راي كروك. راي كروك هو ده الشخص اللي هو اسس شركه ماكدونالدز اللي هي الحاليه. طبعا هو بيتكلم عن الشركه الحاليه اللي موجوده الان. طيب thanks a lot my dear students. At the end I'd like to thank you for your attendance and for your participation. Thanks a lot, and I want you to answer or do the homework for page 41 and 42. الواجب اللي هيكون عندنا، الناس اللي هتذاكر وتحل الواجبات، هيكون صفحة 41 و42.